My name is Ugochukwu Azokego, and I have always wanted to know the origin of my people, the Illah people of present-day Delta State, the 9 villages that make up the Illah unit: Umuago, Umutei, Umuteidim, Ajaji, Ubuoji, Ukumege, Ukbologu, Obuolu, and Onya. The internet version left a lot to be desired, so I have set out on a journey. On a journey back to the present-day Illah to find the versions that has been handed down to the current custodians of the Illah extraction. It is also important to know that African history thrived on oral handover, and none of the respondents was alive when the events that led to the evolution of Illah ensued, and they have come to the chair with a version of their truth, gotten from who they trust, and thus must be heard. Buckle up, it's about to be interesting. Legend puts the date at the mid-17th century, 2 centuries before the advent of Christian missionaries along the bank of what is now known as the River Niger, around the borders north of Oshimle local government. Sylvester Olisedunku Enechezian Jogai. Give Kumachi Onyema. Abumonyo Bobi. Afamobo Mrs. Agnes Ofuasa. Abum onye Illah, onye Ukumege. Abum Ogbuenyi Barrister Onwodirap. Abum Christopher Chinyemogwu Chukwudefo, onye Ogbuolu Illah. Afam bụ Ogbuenyi Ngojia Paul Onelu. Abụ onye Ukumege Illah. Afam bụ Ogbuenyi Tony Nwegbu, onye Ogbuolu Illah. Afam bụ His Royal Highness Obi Dr. Victor Sunday Dick Akazue, the 6th Obi in Onya. My name is Ogbuenyi George Ofoku. Afam bụ Ozodechi Madaka, onye Ukpologbu. No, His Royal Highness Obi Uge II of Illah Kingdom. Afam bụ Nwabia nke Abakwenye, Ọmụ of Illah. Afam bụ Afam ndị oyibo ogwu as a Christian bụ Matthias. Afam wajizomi dei nna m bụ ụwa dị egwu. Then afam nna m bụ Okoji, ya mụ nna m bụ Ekuabo. Ekuabo bụzi onye mụ m ne.
afam bụ onye Jebose Ogbuefi onye Jebose ọnọchie ebe anyị nọ n'ikwa na-akpọ Ọmọka Ọmọka ni bụ our original settlement I see we cross all over from Nri in this present day Anambra State to this particular location Ọmọka. Akala chibido bụ na ngwa bịagoda bụ n'ikolobịa na-achọ ebe a ga-esi nọdụ dị more comfortable abazuzi n'Ọmọka agwụ edem ute and nwa bụkwu ajaji bịa from Ugwuta ụmụte edem bịa from Akwa Ibom anyị nwe one akpọ Ụkakabọ. Ukakabo is typical Efik language. So these people be from Calabar. All others be from Nri. Well, Illah. Anyị nwe ala Illah. The town. Ya bụ obodo anyị nọ n'bụ ala. Mana anyị bụ ndị ala bụ Illah. Ọ bụ ndị Ụkala sinima bụ ndị ala bụ ala ọ bụ ndị ala wa ọtabụrụ ya bụ afam onwe oge ala na Yoruba Illah n'ibe anyị niwe ala yes no ofesi our colonial yes masters ababia jidozie na nke anyị ga-abụ ILLAH nke Yoruba bụ ILA nke ala bụ ALLAH. Ije dịka ka anyị si bido ụmụ onye a na-akpọ Eka bịa from Aguleri ba nọdụ na Ọmọka. That word Enano Ọmọka is derived from that Eka and Omo. You call it Ọmọka. Illah bụ onye da ọba bịa ya bụ ala anyị na-akpọ tata Illah onye da ka ọ bụ ọba bịa na Ọmọka iji ọkwa azụ ka ọ bịa ọba na onye be basịsa mụ edem mụ ebuku mụ tei mụ agwụ n'iyegbo edem ebuku utei bụ nwunye izizi ya mụọ nwunye ikpe maazụ ya bụ ọlụlụ nwunye mụta agwụ n'iyegbo mana ụsọ nwanne kwere agwụ n'iyegbo ga-ebetọ dịka ndị ọzọ si betọ ebe wee na-ebi ndụ agwụ n'ute ya from Ọka from the place within the Anambra State across the Niger. Edem, nobody can be very sure, but somehow it sounds like Calabar, Akwa Ibom name. But we agree they all came from the east. And Nwabuku, that's the fourth, came from Ugute, a place in Imo State, where we have the lake. So that's where the four came from. They settled at a place called Ọmọka by the marshy side of the river Niger.
And when pa eri, who the first person who cross here, no. On a combining farming and tridomedical treatment. So a lady was brought to her for treatment from either the name of the lady Ejine. So about treat here, after the lady settled here for treatment, he succeeded in treating that cancer of the leg. And eventually, the father came back to check the lady months later, only to discover that she was with pregnancy. So the father wasn't happy because that was not the arrangement. So after that child, Afangwawa bo Allah, Oma, Allah, that's good land. So the child, the dad, after nursing the child, the dad of that lady took the lady out of anger back. But years later, that cancer problem came. But because of the manner she took the lady, he couldn't come back with the lady. So Jeba to another physician in Anambra State, but treated the lady. After treating the lady, and they gave her the lady to marry. Because treat her, and the man came back, met the daughter in sound health. Oba said, okay, you can take her for wife. Why actually Yaji take her from the other man? Because they never discussed issue of marriage. So he gave that man. And the man, that lady took in again and delivered the founder of her Asaba. So Asaba is actually our immediate junior brother. That is the relationship between Illah and Asaba. Oge ọ gafete bịa na aniwu a na-akpọzi Ọmọka, ya bụ kampụ ebe obi from Aguleri, o setụla there. Then onwe onye a na-akpọ Onu Ọja. He came from across the Niger too. Ba bịa ga-visit Eka. Ọ bịa ga-visit Eka, ya na the daughter yi, Mrs. Ijini, ya bụ Miss Ijini, not Mrs. Ọ bụ that Ijini ka Eka tụba ime mụta Abebenu. Abebenu bụ onye fọmụ Illah, ya ma ụmụ isewe. So okporo ụmụ ala ya bụ nke mụta onye anya na-akpọ Illah kịta, ya bụ Ejeni, ya echipụkwe maka na actually na arụ adịrọ bụ elu Asaba mụkwa nwa fọmụ Asaba. Ya bụ the historical relationship Illah na Asaba nwe. Ya kpata na ekpe enu mbụ onye ala nwụrụ na Asaba wede ebunete, onye Asaba nwụrụ na Illah wede ebu ana. Now talking about Illah, that child now married. When he wanted to marry, he went to his mother's place again at Ida and married a wife. And that wife bore 3 children. And that Paeri married another wife who also had 2 children. The 3 children, number 1 is Edem, who is Umutedem. That's the most senior in Illah. Number 2, Nwebuku. If you watch the history of Illah, you see that some of our name is Ida name, while some is Igbo name, because their father is from Anambra here, Agukuri, while their mother is from Ida. So Edem is not actually an Igbo name. It's an Igala name. That's why they call them Edem. We call them Umutedem today. That is the children of Umutedem. Then the second, Nwebuku, an Igbo name. The third, Umute. This Omoka now is part of the territory. So Umute, then the second wife of the man bore 2 children. One is Agu, an Igbo name. That Agu is the present Obobi you are hearing. Then the last, Bo Iyabo, which is also not an Igbo name. Iyabo, but the last child, and the name is an Igala name. These are the 5 children.
so nwoke ọ mụtawa bụ abe na anụ nwunye ọnụ ikporo na-abị nwunye nke izi amụnya eke ya atọ ya bụ edem ndị anyị na-akpọ today ụmụta edem danye nwe ejeji actually is derived from a nickname. Otherwise the real name bụ Nwabuku or ejeji as you may wish to call it asọta ute so ndị ụmụte wee bụ ụmụ ndị ụmụte fọmụzi ụmụte. The second wife amụọ ike na-abị ya bụ Agwụ bụ the first son and Yagbo the second son from that woman. So in the end ụmụ ise. So ị na-anụ onye ala na-asị aba ise ya bụ all the children are put together. Why bi n'Ọmọkawa? Mana ịmago that na ndị ncha bi na ikpele mmiri na anwụnta na-enyewa nsogbu na uji gba na ọ na-enye nsogbu dịka ka o si dị waba chọba a level land kwasị gbadata n'aka ebe n'edua lu ebe n'ikwudo and dị very level. Onwe ndị wa na-asị na wee bịa mbụ waba chụpụ ndị wa ba ebiri ogu achụpụ wa biri ịmago na the two last children ya bụ Agwụ na Yagbo, do you understand, but the two last children of the second wife, the younger wabarapụ ebe dị a little bit develop. So ị ga-afụfụ na anyị ji ebe anyị na-akpọ iru anị anyịwa ya bụ ebe anyị nwe Agwụ na Yagbo. Ị ga-afụ the greater part of the land dị n'aka Edem, Nwabuku and Ute. Gị kpata inwe nwanne unu eje ugbo je ga-alụ ọlụ ị ga-ekenye ebe si ike ị ga-ekenye ebe ọlụ dị ofele. So ebe dị a little bit develop bụ ebe arapụnye Agwụ na Yagbo. Ifụzi na ebe bụ aga ọfịa bụ ebe Edem, Nwabuku na Ute ibi. Ya kpata oge ịnekwa anya na Illah ndị nwe aneshine bụ ogbe atọ. Afọ gbasara these are 5 origins of Illah. Efu na kaka anyị si kwube eziokwu a bụ ise. Ifrokwu esi bitos iche iche ọbasị kakwa ga-esi n'afọ onwe we ya kwasị bịa ife gbasara ife dịka ịlụ nwanyị ya bụ ịlụchazi ilo interlinking road to connect the 5 brothers. Ya kpata efu dat na anyị na-emebe ime arọ wadịka alụ ilo nwanyị wada ekwu okwu ịka mmụọ maka na ọ dịka ije ga-afụ nwanne. The first thing bụ na ọkwa ekpe ndụ bụ asị na gọvanọ na-abịa anyị ekpocha ebe ncha ka ọ dị clean. So the first thing they do is to clear the interlinking villages. Ogbe ndị ọzọ si actually baba abịa join ebe Illah. So ị ga-afụ na ogbe ọbụla abịa na Illah outside these 5 people o nwere ndị wa bụ ụzọ nọnyere maka na Illah ọ bụrụ sọ ndị ọmụ n'ọnụ n'otu ebe ndị bụ Illah. By Illah tradition ịbịa dịka kịta gị na onwe dọ naanị unu bụ azụ ngwu onye na-eburu onye Illah bịa ga-ebinyeri unu ọ ga-ebu ụzọ binyeri unu o binyeri unu unu na-ebikọ unu nwee ike igbubete unu gbubete he becomes part of you. Mana onwe ogbenye ike si n'ebe ka ị ga-ejedebekwe n'ime anyị ike iri dị ọkpa onwe ndị ga-asị no rapụ nwa. So equal the original owners of Illah, the origin, but these 5 brothers
Alafu neba bwani mmiri shinne baba na agale babye bweni bapụtaze bafu ebeni kwa bịawa ndị ụkara bụ ndị nwebeni ọ bụ ndị bieni ọba bata oge n'afọ na baseje egbeni bapụta basị n'ebeni na ọ dị mma obibi ofe elu ofu mbọsị bekwadebe kwara nwa mmadụ isewe bewere ụgba maka ụgba ụgba waje ye garị ofe udo n'afọ ụgba wa bụ ụgba anyị ka ji eri nne mvụ ofe udosia n'afọ wee kwa kechie bekwerebe ọgwụ besi na amọka bịa chọ ndị ụkala nene ụkala sị na afụnene anị oke esi adị ime dịka ndị dị ime ọfa chọ ụkala nene. That time Illah ebe now ndị mmadụ obi nwere ndị bi here. The only portion where bisikwa ụzọ ebo bụ ndị ụkala bụ ndị bi n'ebuwe nwere ndị bi na enu Illah anyị onye ọbụla ebisi ma ngegwu ma fafa place ụmụ ebe a na-akpọ otu anam ya ka eji bi oge we many ndị Illah na-abịa ada oge well. They went on hunting expenditure and discovered the present settlement of Illah. It's a good land, no water disturbing them. So they planned themselves and they moved to that place. We call that place Mbubuaboshi. Mbubuaboshi, that is actually where they stayed and disguised themselves. And then chased the original settlers of that place. That is the present Okala people. Okala people are the original people that settled here. They were chased out by our fathers and then we occupied this very place. When look at what Biaze, imebene with the metamorphosis of equal living after Chopowa. Anyana Rojo. Because Kosi Donye now, Bona, Anyana Wabia from Ida. And the Kosi Cholu Big, Anime or Chanako. Neben when no color. Anyway, itako. When nebe no. Anyway, even Nakala when neben. So, Nani when Indino neben ni tupu wabia. There was this Maruda, kind of bandit, that comes annually as a matter of routine to behead them and take their beheaded head to their town to perform some rituals. And it was regular, routine, at a particular time of the year, usually between end of August and the middle of September. ITORMOKA, that is our regional home. We have a deity there. That deity is still there. So this is where we come to perform some rituals before we return to our regional settlement for the festival. We come back to, just like what is happening in Warri today, when Itakiri want to do their custom, they go to Ode Itakiri to perform some rituals before they come to the town and their festival starts. It's what we obtain here. We come down here to do the festival. But while we are coming here, at a point, people they call Oluiza, they come to attack Illah.
So when they come to attack Illah, collect our foods, drinks, treasures that we always come down here with, they collect it and they enter water and go. Those Oluisa were actually living across the water. They are not staying here. So now, at a point, Illah was afraid when the festival time comes to come and perform that particular rite they do here. And then, the people that, you may ask a question, who are the people leading that movement here? It's actually Ajaji people that were leading the movement to this very place. Because then, there is a particular village we call Obodogu in Ajaji today. That Obodogu, they are the people that were producing the Odogu of Illah. So Odogu is the warrior of Illah. So they were the people leading here. But because of that attack, they were afraid to come here. Onyabia from Osemele. Wabia. Babidebenu ipelemri ebuakwa na po ojuko. And still the relics of their civilization are still there. They lived by the river Niger there. They were sharing neighbors with Obolu people who came from Igala. During the war between the Bini kingdom and the Igala kingdom, the Benis had an upper hand, and many Igala people dispersed to various places because they were capturing them and taking them for slave activities. Remember the way the mode of Benin was done. So those escaping, some of them from Igala, stopped over at the nearby river Niger, from this side of the Niger. That's what Bolu people, they were there. So they were sharing borders with Onya. They came here. Onya people eventually came here and settled. And today they are called the Onya. Particularly the people they call the Umwezonya. The people we call the Ajogu and Elekete, the from Osemele, settling by the river Niger there, and eventually coming to town to live. Because their greeting is Agu. That's generally their general greeting is Agu. And they perform this festival we call Omakiba, peculiar only to them, but for the whole of the town. Even the Omakiba itself belongs to the whole town. It was kept there, you know. So they performed the Omakiba. Obolu people came here and now settled by the road leading down to Akuku and all those things. And their greeting, of course, is Odua, and they are from Igala. They do what we call Ocho. That is what is peculiar to them. The festival they do annually is Ocho. According to my father, also very big. They've been the when we see a small boat, warriors, you know. We better sail from Osemele. We are across our river Niger here. One about Okwala. That was where they camped. They did not fully embark from the ship. If we are in a mebo, ndi munye we, mumu one on imobo. When we bia we Jedime town, the fair chief if we are gay. Na kwa ọkwa azụ kwa na kwa ndị ọnya. Wakwugido ọkwa azụ, afịa dị nso wejela azụ mbọsị afịawa. Oge wa ekpele mmiri na ịchanwụrụ ndị bịa ni o. Ofu ụbọchị, after staying there like 3 years, we crossed Tambazia to this side. This side of the river Niger. Ofu bosi kwase no agakatazi. Sisi side there na agbada.
n'ezi anya fụ ndị mmadụ nọ n'ime ọfịa abana sị they have been passing this place no nwere ndị wafụ n'ebe ene mbụ what happened the leader was saying let's send the two people on espionage kwaje mari fendi one emene ebe welu ebe ọ bụ na ọ bụ ndị ejeje bịa akpa igbo and akpa igbo wa bịawa ka wee si eme bụ na ndị mmadụ ama afụwa so these people just walk into them we gbuo ebiri wee isi we chegide wee chefu wa fọrọ wa wabejebe n'ime ọfịa ndị chọba wa pụta n'ukwu osi dị ebuwe fọ abụbụ ndị wa tọsị n'ebewe fọ ozu wee ma n'isi wa adịrụwa ndị ọnya ba kwụọ nsọ na these people must be punished. So we build target ibandewa till same time next year, that same period. Ndị wa abịakwa emebe ife. Unknowingly to them, ụmụ ndị jenọgwụ wa abịaza manye wọgwụ ndị na-eme respect gbu many of them. Ndị gba ọsọ agba ọsọ ndị mebe emebe. That war later became annual war. Unluckily, a younger prince from Edo State, Benin, came. Actually, that prince was heading to Onitsha to meet a brother called Eweka, the present-day Opi Weka in Onitsha. So while he was going to Eweka, it was night. He decided to spend the night here in the house of one man, Edem, that's Umutedem. He settled in Umutedem to pass the night. While there, he got to know that the community is facing a problem, which is the attack. To the IJG people, if we are na-ekwu bụ na onwe ndị always na-abịa na-egbuwe na ndị wa na-abịa na-kidnap ndị mmadụ. That was not true. If anyone then was looking for a place to live, ọ bụ ife wee mee ayawa bụ in retaliation to ife wee mee. Now that war continued for several years until one day Benin had problem. That will be a story for another day. Benin had problem. One prince of Benin in Daike was denied his position as Oba. Monsieur, the younger brother, Choba Kubu, he ran away to his mother's place at Iwuimi. So Ogewa extended their network that they must kill him. Oba also with Ndibe. Ogewa, the junior brother, Abapogo, now Onitsha. So from Iwuimi, we go say Gagidesi Ubodu, Sebuaga, Potezi, Pota, Illah. Ojoko Onitsha, looking for the brother. Biazia here. Wa intercept to Obagwa wani abu a warrior. Na ya biaro for war. Ba se wa no umwe. Ndi bu a menace to them. Abu ndi always.
Then he told them, when do you people experience that attack? They explained, it is just nearby. He said, no, the man happened to be a warrior. He now said, no problem, I will help you people. So he now gathered the youths of these 5 brothers, among these 5 brothers, and then begin to teach them the art of war, the art of war. So when that very day came that they will visit here to do their ritual, to start their festival, he asked them, go, if you know the way you do your procession, go, that he will be there before them. So that following year, Nike was used for the fight against Onya, always the people. Now, obodo ọbụla pempe na-akpa ji ike. During that fight, nna anyị wa with some mystic powers. Nke na-agba n'ogide because that time ọ bụ nke egbe dị ife na ịnọ ebe a gba onye nọ n'ukwu mebe. Oge wa bụ see you see me. Iji si ike na inwe egbe ọ bụ ịgba ofu whether you kill that person or not. Ịgbasigo next time they mere mma ya. When we power to turn themselves into lions at will. Anyị na-anụkata o were azụ baa metụ arụ ọfịa. He became a lion. Ndị ga-asị na wa abata ọ bụ na ọ dị significant bụ ndị ukwu mege. Ije onwe ebe Illah na-akpọ ndị bụ nke onye gara anụ Anidu. Ịma ndị Bini ife a na-akpọ ha bụ ndị Idu. Agwa m oge na-ekwu dat na onye izi ya bụ nwa diọkpala ala bụ ụmụte edem. Anyị na-eje ife a na-akpọ akpa ịbọ dịka na a na-eme ime. Ndị bụ ndị na-eji ebe akpa ịbọ na-abụ na wa na-aka mmụọ ekpe nụ mbụ tabụ ejeji. Mana each time wee je onwe ndị na-esi ofesi abịa na-egbuwe. So ọ bụrụ a problem that na wa na-aka mmụọ anyị na-eluzu manpower, ife ndị oyibo ga-akpọ manpower ya bụ anyị na-eluzu ndị mmadụ. So ka ya bụ ife na-eme ebom ya bụ onye ụmụta edem. Ọ bụ eje n'ọfịa wa jegide elu ebe a na-akpọ ha n'ilu bụ agwọ ọyị ya si a na-eke ekwe esi eje n'oge ọbụla wa na-eme akpa ịbọ na wa na-egbu gakwa ga-esi mee. Ọ sị na ya ga-enye ike inyere aka. So ọ bụ onye ụmụta edem wee link the man onye wa na-akpọ kịta Anidu n'ebe o kwuru na Anidu wee. So gị ka o mee ọgwa ka ọ ga-esi prepare. Ka akwa si prepare prepare ya bụ ọ bụrụ dịka ije ọgwụ. Ụbọchị wa ga-aka mmụọ as usual. They prepared and went. But we debe mainly ambush. Ya bụ ndị Bini, which is today the Ukumega people that we have. Emago, they fought a lot of wars. So if we emezibụ na okpolu men wee bịa wabara anyasị awa mmadụ ndị we ga-eji wee weje ya bụ ahịa. And ọ bụ the Idu man ya bụ Daike bụ onye lead weni. Gị ka eme wee lụọ ebue. The moment ndị wa bata, the first thing wee bepụ ụgbọwa nyibesi wa ji bịa. The story had it that the beach, the sand, he dug the ground, covered himself with the sand, and was watching the river Niger to what the people call. So while the procession was going, before the procession, those people came with their boats. They anchored their boat here and then moved
with their arms to go and fight our people as usual. So immediately they now anchored their boat. He came out, caught the anchor and pushed the boat. So all the boats moved. So he now came behind. So while the fight was going on, he came from behind and started cutting all of them until he massacred all of them. That was how that attack stopped. So Gaia Susie, Imagona, Mbubuna, when they were a few people, neighbors in maybe a Bible, Yabi Gomo and things like that. But at this time they were heavily equipped. By the time Ndi Nabi Buawabia from office, well, first and they well, prepare for a fight. So Abachiazo, Wabachi Kwazo Kwaba no Boa, Open Boa and no Akotu and no sell go off. So that now gave them opportunity to massacre them. The man messed them up, kill all of them, leave 2 people to cross, and tell the man that he will not come to this level again. There were so many stories about this incident, but the truth was the case and all his experience as a warrior often in no defending of it. So after that fight, Daike went back to Trace. The mind behind this always. That was how he located him. Oge wafua. Kayana ndi bana abia. When they ready for fight. So when they are ready for fight. Now ya choye marry. The reason is now no yabo. And what the story, what happened, and what led to that fight. And Ogwan Yoku, Daika as a warrior. You notice going at this man was somebody here we can use. Obasia so ya problem bo icho eze. Osia na ya bo problem o ya. Osia so obuna icho eze na biri na nke yi. You are okay. Osia okwo awu. Wana chieta Illah. So kwa chieta Illah. Obasi no onye ngike mife abụrụ onye a ga-arapụ. Daike aba report back. Baba, na ya forgot that man name ife. Oburi for well. Ife many ebu. Ya ga like ka mmadụ nchakwa unite and form a strong town. I say, even when we move, we will not have anything to do with that always. If many people let Daike take the kingship, which Daike refused. Nayama poni ben naya makifi lokweze ya beze ba ebe gechi beze n'obodo mmadụ. Asi okay. Ife mene bụ. E ka mmụọ na akawa. Yo kanye ba wa ya. Bolozia ISE. The second in command. Na ndị ncha ya na-ayị jife maka na wa rarịsị mmadụ na these 5 villages ji ọgwụ a ka nwancha nọ na kwee teach where the art of guerrilla warfare wa ga-esi na-anụ ọgwụ anytime. Webe were ndị ukwu megewe, actually the name is Okwamaga. Do you understand? Bewe tie ije kita nukumege
Only a ruling house, well, they are from the ruling houses. You have the by Sewe. Why the families were Potawana Kuzinebwe? In the Wabru Kumega. You got for now that no one was na where get yourself of Ukumega. Wara pros Ukumega Kwanaba. Ukumega settles ya. Wabasi okay. N'ebe ọbụla ndị Ukumega eji na-egbu ugbo warapụwa kwa na-egbu ugbo. Ya kpata ị ga-afụ na Ukumega na most villages na-enwe okwu anị today. Because the truth is that the town adịgo established. Iweta mmadụ. Do you understand? Itinye na the center of the town. Si na ọ bụ okwu ama aga ebuwe. Mana ọ dị free igbu ugbo everywhere. So ifuzi na ebe ebu aga ani Ukumega bụ ebe anyị na-akpọ ani iduwe. That is ebe we nwe ga-ebu na we nwe whole and entire. Ani ndị ọzọ anyị na-afụ bụ ani ndị ọzọ wasị warapụnye wa wee na-egbu ugbo wa afifu aga maka ị ga-asị mmadụ na gị na-aga ebi mana ọma na-egbu ugbo. Farming was the basic thing that was keeping us there. Illah now gave him where to stay. They put him at the center. The purpose of putting him at the center is when there is any problem anywhere so that they can easily reach him. That was how Daike came. Olu is stage Olu. Daike feel easy, comfortable. Ocho can continue with his mission. Can you kudo the brother? Ndị Illah achụ na ọ pụọ agaghị enwebe problem. That na-eme na well hold the hostage ka ọ gbagafe ebe okirikiri ebe wancha so that no may escape. Ekwata akpọ ụkwụ ama aga ọbọdị wee nyeta de waba si n'ogbe ra ndị mmadụ ga-eje na-eche Daike nche. Dịka ndị ogbe otu obi for example, ogbe obi kwasị kpọtawa ife abịa bụ to guide Daike so that ama nwike escape. Ụmụ sikwa ndị ọzọ sene ọ bụ ka o mesi Daike pụ na nwụrụ maka na each time ọ na-agwawa agaghị ubini ya bụ language ọ na-asụkarị agaghị ubini that Bini I must come back. Mana oge onye inwe ezi ike ana ọgwụ ọmụ ọ bụ na ya nwụrụ weche ki direction Bini dị ka wee were ụkwụ ya wee si ebuwe. And till today, onye Ukumega nwụrụ wee wa ọkwụsị Bini. In further reward for Daike, Kamancha Abu Intanebe, they all raised their children, contributed some to Daike to take care of him and serve him. They are the people we call Obotobi today in Ukumega. They are from Umutei, Umuagu, and Ejeji. They are there. They came there to serve Daike. In further recognition, the deity called Otobi belongs to the whole Illah. It is cow they used to sacrifice to that deity every year. Cow is used for sacrifice for that deity yearly. They also brought it and kept it there to honor
to honor Daike. They also granted him further rights. They asked him to become their ruler. He declined in reverence to his father, the Oba of Benin. Then he told them that he will be the prime minister and be in charge of enthroning anybody who will sit on the throne as the Obi of Illah, or the king as it were at that time. So he still enjoys that right. He is the second in command, the prime minister to the paramount ruler, that's the ESA, because the oldest man from the offsprings of the Daike is called the ESA of Illah. That's the oldest man in Ukumeke. The offspring of Daike is called the ESA of Illah. And he sits by the right-hand side of the Obeland as the traditional prime minister of Illah. He was further rewarded with exclusive prerogative of performing their Bible. So, I am a lazy. What's the rest? We could go na many easy. Echo say bonat now. Susan the Kumega. The la na bo ESA. When you're brand when no was a boss or ESA in the la. When you want 2 and 1 2. Okay, what I feel. So the ESA is only for Onyebu Onye Ukumege. Ijega boya be ESA. Igabu the oldest man after the demise of Onyebu ESA. Ibu the oldest person. Oma chosen mother, you are going to take over. You just take over. So and that's another about the history of Ndibini. Imana Ndibini fueze kwa eze wada agari ebo the code. So that is the same history of Anyebundi Ukumega. Anyebu umu Daike ESA ada rapo onyaga bua was not acho wada acho already ESA no do one mo going na esu ESA and onye na eso ESA we immediately ESA nwuru there will be no communication gap of any. He steps in. What they chi was a chi eze. And they chi you just step into it. Only you and nobody can take it from you. Other as well. So that is why today I am the ESA. Otherwise, when we go carry him, for one reason or another carry him, but it will not go that way. It came my way because that is the way I say amen. The present marketplace where we have that shrine, where they disguise themselves to chase out Okala, where we have that Mubuaboshi shrine, they call that place Abise. Why? Because that was actually the place the 5 brothers, after annexing this place, that was actually where they divided the town into 5 places. That's why they call it Abise. Abise actually means 5 junction. If you were to translate it in the English language, it's called 5 junctions, showing that they were 5. But later, Idake came and helped them, and they gave him a place. He said to make it them 6. Then later, again, a young man, the Ida people, where our mother actually came from, they were doing Egungun festival. Egungun festival. So, and they invited all their daughters that went to marry. Because during the Igala war, many Igala people dispersed and then they settled along the coast. So they invited their daughters. So Illah was invited because our mother came from here. So actually, the king of Illah, Obibo, from Obobi, the present day Obobi, Obibo went there to represent Illah. When he now went there to represent Illah, after the Egungun festival, so many masquerades were on display. He picked interest in one, and they gave him one, and gave him a young man that would teach him the arts of performing that particular masquerade. Asaga bu egwu ko na akụ ya bụ ikwu egidigbo
eze kwedunye Asaga kujega kwenye egwu. So that Asaga now came, he became the 7th village. Asaga came and settled. He did not go back again. That's how we have another village called Asaga. He actually came with Obibo. So Asaga is from Ida. Ukumega is from Edo State, Benin. And then later, Asaga, the sister, came to look for him. After years, this our brother, they took him out. They have not seen him. Let us go and locate him. So the sister came to locate him. And eventually the sister liked here. She says she liked this place. She will not go back. So the sister settled, married a husband, stayed there, and then formed a village. And what is the name of the sister? Onaje. And that is the present of Onaje. You see, migration started in that very manner. There are other migrations like Upologu. Remember, because of our affiliation with Ida, Upologu actually, they are from Ida, and through their relationship, friendship with Iyabo, the last child of Illah, Upologu came into Illah. Still from Ida, they came in. Another village that came actually from Edo State, they are Oboji. Oboji came from Epoma. They came from Epoma. So these are how we started having later settlements. Apart from these 5 villages that are the original founders, Edem, Nwebuku, Ute, Ago, and Iyabo. Other villages started coming. My mother's village, Umogu, they actually came last to Illah. They are the last to come to Illah. They actually came from blacksmiths. That is their main job, blacksmiths. But they are from Oka. They migrated from Oka. Even till today, blacksmiths remain the main business of Oka in Anambra State, the capital of Anambra State. They came all the way from Oka and was doing blacksmith work and eventually decided to settle. So the record has it that they are the last to settle in Illah. That is Umogu. So Illah is a combination of Edo, Nri, and Osamele. That is Anambra. So Nri is from Anambra, Osamele is from Anambra. So it's actually a combination of Edo, Igala, because Upologu and Umuasaga, Obonaje, all those ones are from Igala in the present Kogi state. So this is how the community is actually made up. But at least we got to a market. The women of Illah have always held their own. The pride, the spirit, the responsibility of Illah woman cannot be mistaken. I sought to know the value of the woman, the Illah woman, or rather the Allah woman. With what happened in the Garden of Eden, women are more imaginative. Often an opportunity, like neighbor and Anino from Igala. Anyi marry so many things about life. Spiritual alchemy. Anyi jie. When a women are more imaginative than men. Only gave one after, yes, 9 months, now long, maybe. In some other lands, what they call Konye Dime, Kopo Madiyo, Opo Madiyo, Nimaron, Dopo Madonavi, Napo, plus Yanome. So our vision, the third eyes, Nanya, Fifen, many operating family in Punyo. Now, they are more imaginative. Neka. Yanes in only getting if any Ijumonai. Ijunai. So that had been the fear. I'm over 81 now. Omuwanye, Onyonabu okay, need to do Ebu and respect. They are
yes, woven. So near me one is chok where buluzo. Oje to the left wing or tipoife. Oje to the yes right wing or does he the way it should be. Ndị enyi nwewe bụ ụsa anyị nwezikwa ụsa anyị n'iche iche na wọta anyị nwe nke a na-eji ụta eze mebe anyị nwe nke ujuju odumanụ anyị nwe nke egusi anyị nwezikwa nke awele anyị nwezikwa nke a na-akpọ anụ n'ugwe mana mmadụ one n'ime enyi mara ife guzi anụ n'ugwe mana anyị nwe ife ndị bụ ọgwụ afọ ndị nne anyị ji zụọ anyị mana kịta ndị kita na-ada amazikwa egwe mana ya bụ nye ọdịnala anyị nwesi ụmụ igboro maka na ịdịka akụzi nwa na ife dị n'ọnwa na bụkwa nni ọdịnala anyị ọ ma ama so anyị na onwe anyị bụ ndị nne ka ọ dị n'aka maka na ịdịka akụzi nwa osigodo ọdụ oyibo bịa o nwere ndị ga-asị ka ya bịa ga-egbu ose anyị ọnụgo ife bụ ose ọ mara ife bụ anyị o nwere ike kpolo ose tinye na anyị si ka egwere maka na ịkụziri ya so ọ dị anyị bụ nne n'aka na ịkụzi nwa na anyị nwee nni bụ nne ọdịnala anyị wee ji ife iche maka na ọ bụrụ ofe ife bụ eji egbosa. So women play their role under the Ormos. My name is the history of women the world over with the history of relegation. So, but development at Dabaka, women are now playing role. I was some women were palace chiefs, even Illah, when they were a chieftaincy title, to make sure they play role. When you have a permanent secretary, a commissioner, a bureaucrat, you cannot just do away with her because she's a woman. You need to tap from her wisdom, knowledge and understanding to build. And women are clear. And I went to one when a cheap was a cheap obi, who went in Rwanda. Babadi responsible for the burial for widows burying their husbands. They are responsible for regulating their conduct, making sure that they are not promiscuous, immoral, certain things. The almost are there. So the women are there also playing their role. They also play the role of spiritual cleansing. When certain things start happening, about women, we just born, we just born, we just too far account. Such are the roles they play, apart from supporting their husband and building the town. And we also know that their jurisdiction is market, where the Omu is predominantly the mother queen, whatever, there. Have Omu, Cosidido, Omuna Bodinella, Omu Kukumeg, nke Daike. Now walk hand in hand with Omu Allah. So Omuna Bodinella, Fubo Omuala, or Fubo Mukumega. But in general speaking, one child Omuela, one child in Allah. And in Ken and Ken, you see it side by side. No, no one will watch it. No one will watch it. They need spiritual cleansing and exercise. They work hand in hand and in cooperation. So that is the role women play. The Bible, from the rib of a man, was create a woman. So basically, they have been playing the role of support to their husband. Do you understand? Guy na as children, you know, and my father was a great farmer, you know. Their duty bo diweje ubo, wageje ubo mana gutapo. Do you understand? Sinni, take care of the children. Now anata we simili oku owaru we nyeni orie. Are you getting it? That's a natural Illah setting. Illah, they use women like slaves. So. It's a joint project. If you that na onye Illah na azu
nwa like later ọ bụ na ndị mmadụ jebe akwụkwọ ịfụ na ọ bụ aka eweta wachọ ka dị nwa wapụta mmadụ. So the role is a joint venture, but even in the Bible they acknowledge that now the man is the head of the house. So in our tradition, okay bụ ụlọ anaghị na-agwụ n'afa. Ịma na ụmụ nwanyị unu bụ ndị ka nye mara akwụkwọ na-asị n'ijide na-ewu ma nke ọbụbọ na-ewu ma ọ bụ the whole world ka ị na-organize you. And na anyị bụ ndị ike ịmụ ike ịmụ nwa a good successful man or succeed there after akwa ga-akpọba as in the Bible, Paul, Peter, all those people, Kafanawa. When a man is able to succeed, but a woman, anyị na-atụli na-egwu well maka onwe ife ị ga-emewe ọ bụ na gị na onwe ị na-emebe no get to left wing or maybe so many things. So ụmụ nwoke na-ewe ụmụ nwanyị, and that is why onye nwunye ni cooperate with yes succeed. Anyị ga-ekpokọba onwe anyị at least by ndị ghọta ife nne anyị kpokọba onwe anyị anya ebido for example dịka ndị ụmụ otu egwu mụ kwasị kpokọba onwe anyị wa ga-enwe ike achieve something, then ọ bụ na anyị nwee ike kpokọba onwe anyị onye na ọbụla nọ n'ibe dị anyị nwesịdị ịbanye n'ime ụlọ ịgwa dị ya okwu ịbanye n'ime ụlọ ịgwa dị ya okwu sị na neke ife anyị chọọ ime ka anyị ga-esi gaa ya bụ ndị di anyị unu nwee ike inyere anyị aka neke ife anyị chi ime nwanụ nwe bụzikwa ndị di anyị ndị ghọta ife anyị na-eme ọ ga-enwe ike bata n'ime si ndị ke ka anyị nyeka nụ ndị ikporo anyị na-efe kwa meka ife a chọọ ime. You know, we have Anomu. Anomu is supposed to be the number one of the women hierarchy in Illah. She's the mother of all mothers in Illah. They are in charge of Illah women. They are in charge of Afia Illah. So Anomu is also a royal highness, overseeing the all Illah and Along. Why do we learn and oversee all of us? Afam bụ nwa Bianca Bakwenye. Ọmụ of Illah. Obelan. Oge mbụ ka anyị na-ele oge mbụ. Abazi kịta na-azụ bịa. Oge mbụ ife ọmụtaji alụ ọlụ. Ụlọ dịka anyị nọ ni. Anyị ga-agwa ndị ike ala Obelan kwụsị ọmụ agwawa. Agwa ikporo na a ga-asụ aka mkpi ise. N'ogbere ogbe watie ekwe. Ogbere ogbe gbapụta ezi n'oge gboo. Mana kịta n'ezie onye ịgwa ụtanụ ka anyị ga-eti ekwe sị na na-eje ụka. Ọ bụrụ nke akwa na-ekpezi o. Mụ wekwugolu ekpe atọ kwa tie ekwe ka anyị ga-emebe asụ aka mkpiri ise n'ogbe wajụ na ọ na-eje ụka. Na ọ dịazị ife ndị wa. Ofu onye iso ga-ebi ndụ ọmụ iso ga-ebulu aka mkpiri kpụtara n'azụ maka abụ m ọmụ. Nwata ka m ji gbasịa gba nkịtị amaghị efe ga-elu m nri maka abụkwa m ndị mbụ lụọ anyị. Mana ịgwazi ụwa kịta na wajụ na ọ na-eje ụka. Oge mbụ ndị ikeyi obi ga-agwa wa wepụta ọkọkpa n'ezi ife inwe ọ bụ isi mma ọ bụ mma ka inwe o ọ bụ ọpịa ka inwe o bụ egbe ka inwe bụ ụtọ na n'ezi kwa abụ ọnụ ife na-emebi ala. Onye ịgwazi kịta na ọsị na ya na-eje ụka na-amakwe Chineke mba ya kọ dịka ọ dị iriwa o nta ya emebesigwa bifo anyị ga-ebido ime ara nnukwa
Amu ye weli ife ọmụ ji bụ ọmụ garia kilo alara. Anya de lu azimara atọ. Ndị kpọrọ nta nọ n'ọnwa na-agbapụsịgo. Nọ na-eje ụka. Ndị nwe wadị mmadụ anọ ofu akasị ofu na-apụtazi ezi nke ọzọ na-apụtazi ezi ofu nke ọzọ nwụ anwụ. Anyị bụ mụ na ụmụ agbara labọ nta fọdụ ni. Obonya na agadi n'ilo. Ya bụ tọje bụ na ala na-emewezi kwa si eme mbụ. Ata na-emewezi mbụ, na-emewezi anwansi ya. Na kita ni gwazo si meji ba go ụka. Ụka bụrụzi na ya bụ ife na-ebibizi ife kita. Anyị ga-enyobanye anya n'ime. Maka na ike dị yes na ike wa ga-ebe yo. Mana nke oyigboro ọ bụ ife anyị ga-eti nyobenye anya n'ime maka na ogboro kịtani ọ dịrọzi mma ibe ugwu onwe ọgbakwasị na wabịa wasị na ibe ogboro wa na ibere ugwu nọ na like sex onwe ndị wa na ibere ugwu onwe ndị wa bezikwa ugwu bụ na wa menechi ndị wa na ibere ugwu. So to me, I get anya n'ime ka I wee gwawa that na ibezigbo na ọ dịrọ mma. The music, the food, ceremonies, festivities, rights of a people and all they uphold. The accumulation of all these is what make up their culture. Illah is no exception. This title is the highest title in the town. Yawibuni is the biggest title you can arrive apart from Obi in the land. Their rule, and I did the Bobu, Nachi, over this Okomeze, this Okobi, and an Chubobi, not Bankata, Ubigano, Nobu, one at Bakwankata, Bolondike, Nachobu. Always stages, one Bonega was on Nachi, in Nasiachi, in Mebo, or Befozo. Kobo HRDB. Mrs. Awful, Ichimo, you are getting nearer. Tisiamo, Ifyoku, Ebanike, Noble. After that, Ebiazia Nekbalo. Nekbalo has many processes too. Kelia Agwaji, Ameva Agwaji, Agochialo. Gosi chalo, imenu kwalo, imenu kuso kwalo, emoda wa ndi obunu and ndị kwalo obunu. After that, the next day abuafo, take a start abuafo, and azuafo, ekpalo ancha dinela will converge here to witness University Bualo, but in Nadin Doma Balo. Onye na-adị ndụ makpalụ n'anya nna ya. This is a typical Ogwa in Illah. Okay. This is my father's Ogwa, where I am now the Palo in this Ogwa, while my uncle, the next to my father, is the Jokwa.
the owner of this Oba. This is what we call the Alpha. It is Oba where there is, you see it, you see it. An Ogbuenyi must, who has this, must have this. This is the metal symbolic to the Alo title. You understand? So this is Okpulupu. It's like it has a copper. You can see my name there. Then if you open it, you will see native chalk. And that symbolizes peace and divinity and all these things. I can keep some money here. I can keep everything here. It's like a treasury where you keep certain important documents. This is what we call Ukosi. Ukosi, in those days, there were no photographs. This one is representing the image of my great-grandfather, Onochie. You understand? There were no photographs. Now we have photographs. We no longer keep them. But the people who don't understand will say it is ghost. It's there. It is nothing. So that is it. These are the things you will see in the Oba. This is where we call Yezuku, where the oldest person sits to pray. So this is a typical Oba. The Mpalo sits by the right hand side of the Oba, while the MMOs sit and the OY sit by the left hand side. So that is it. Oh, wow. Thank you so much. Dalushine, Ogbuenyi, Ogbuenyi, Onouna, Ogbuelu. Kingship in Illah comes with its peculiar structure and attainment. Ogbuenyi Rapo lends his take. Keze si bata n'Illah. Ema na ndị be anyị na-atụ inu si Igbo enweze na mbụ. Igbo adị enweze. Recently, were organized by Bangladesh. So at that time, the founders, most of them Igbo, when we raised. So we wrote history of Eze, where you were Bia. Unlike Daike, they are from a background of kingship, Obaship, even conquering empires, So, woman wanna call Obibo. Onobo Obi Kobo. He said the mama continue like this. Oba Jebe na Igala. But just study Balio, Aliro, Bamanya. Me serve, me everything possible. When yezi. Kata of Igala si ni Obibo Eze. Obibo we bu Ezizizi Chi Nela. And Ochi for 50 years on Obobi. At the time I nekuni, when I saw Agu Obu Obobi. Later Kumi Obobi joined after maybe Siga Buse and other things. So Kosi J with if anyone or four. Oba with a job for with Tammo. The same man, ya with Ofuese, ya with Ofuibo. Ya with Umuabash, ya made up DG Partridge, Onyocha in his report just say that Illah sits on a tripod. Umueze, Umumo, Umuabash. That is it. Kosi Wetado and Eze. The exclusive to Obobi, as the name implies, Obobi, for 111 years. And I could name 111. 1 century, 1 decade, and 1 year. You have 111 years. When you come to kingship in Illah, an average Illah person is a very liberal person and easygoing. That's the truth. Inanya, Umueze Illah, monopolize Ichieze. Other persons Nechieze. Mana, the only thing is that Ichieze
how far will it take you? Onye onye achị eze, yes, oge echi eze. Are you getting it? Mana ọ ma abụ ogbolo a na-ele. Are you getting it? It's not like the other these things. And there's only echi, you know, just that because na-ele dịkwa liberal. Maka na o nwere eze ochinye ele. The present obi wenwe. Amasị na ka na-echi eze. Na ya with a bottle of drink wasị na mmanya ele adịnị. Ị na-akpa alọ kịtara ọkwa enwe mmanya ele. Ị na-echi mọkwa enwe mmanya ele. Before you can say of Illah, there must be something that was done to make it of Illah. Eze Ochi was just Eze Ndị Ọnya. In fact, let me tell you, because this happened in our time. Ụbọchị ogbu mmadụ eze, Obi Gbemudu dị Ogbolani of Illah si na ọ ma gafee ọgba ọnya. Maka na igbu mmadụ eze na Illah, ị ga-eje round the 9 villages. And that is the only time ị ga-esekpu naanị for the rest of your life. Nay, ọ bụrụgoro nwa ndụ dị etu a, ị ga-esekpu naanị kene. After that day, ị ma esekpu onye ọbụla naanị. For anybody to kickstart that you want to be an Obi in Illah among these 5 brothers, you will first of all come to this land and do some rituals. You kill a cow. That cow, nobody eats it. They allow the cow there to decay. Why? You know, in the old days, human beings were used for certain things, but later, because of Christianity, those things were changed to, you know, animals and all that. So that cow, we kill it because it's assumed that that very person that intends to take that kingship, to show that you have actually fought, you have seen, you have saw, you have conquered. You will come, kill a cow here, the blood of the cow, you know, and all that with the head and everything, and your cutlass, you come back home triumph, because it's assumed that cow is actually a human being. You come as a warrior that has conquered. So till today, we still come to this very ground to kickstart every Obiship title. Aside Onya, because they are not part of the aborigines here, so they don't come here. They do their own things there. And then another people that can take Obi title in this place is Asaga. Umu Asaga, they take Obi ship title, but they don't also, they will come here. Umu Asaga are allowed to come here. Why? Because when they came, even though they are not among the 5 brothers that founded the place, they did some rituals, tradition. So they were assimilated as part of the aborigines. So they are allowed to come here. Upologu, they can take Obi title and they are allowed to do what? To come to this ground because they have performed the necessary thing to be assimilated. Kafu si jobu na Obigbo na Ogbobi na-eje webe wete mụ abasi ya na-abịa welu ala anyị wa olu ala anyị wa ni ọ bụ na Obi pụkọzi ilo wa na-agba ọsọ Obi pụkọzi ilo wa na-agba ọsọ maka mmụọ wa egbu na-atụzi ụmụ mmadụ Obi abasị ya mere ka lụọ ọnwụ ife ga-eme ni nwanne ya bụ Asaga nwanne ya ya ga-ewere mmụọ ka oje nebe anya Asaga ka o nebe anya ya bụ onye ụmụ agwụ bụ Asaga ka oje nebe anya ka ya na onwe ya Obigbo eze ka oge ochi Obigbo bụ Obi mana ya weta mmụọ n'ala anyị ya weta ya mana ọ bụ na ọpụkọ ife mmụọ ji wezi nye Asaga bụ na ọpụkọzi ilo ụmụ mmadụ na-agba ọsọ na-apụ ka o si were wenye nwanne ya na Asaga rụwa o si wenye nwanne ya rụwa ejeze gbuo mmadụ eze chi eze. Unfortunately, this throne was abandoned for so many years.
because na ndị be anyị mesi chọba kwa change kwụsị dị mbụ ọ bụ nyebe nsogbu ife anyị fụ bụ traditional stool ọ bụrụ because na inweke ego if it doesn't choose you you cannot force yourself there. Now the difference between Onya and Illah can I won't say any. Now Onya na-echeze ada ife aka anyị na-akpọ ada ọ bụ ife eme o ji bụrụ obi agwụ ilukwa n'osemele ebe wesi bịazie ebe finally the same way eze anyị n'ala do almost similar process and ife dị iche eze you must be outspoken. You must be very bold. For 111 years, Obi did not go. So the first 5 Obeland don't go big one. And now, as I know, man, chase Umo is in chase. The only difference, bo, na onye ni bromwezi chase. Oma blue Obeland. No matter how popular I have the oldest. Now, Obeland is among the 5 ruling houses in land. The 5 ruling houses were also created by Umweze themselves, headed by Obobi. So, what he did was Eze Kafiri Obobi Banyabazia. But now, when the Umweze, one with 5 ruling houses, as recognized by an edict on kings and obis Illah. See, when they do Umweze. And when they were among them, the oldest Obi in Umweze were, or if the law was Zenoku, Yagabu, Ubelan. That's the principle till today. And what's saying is because now with us a Bobibu. Only Abuna Jago get chasing. Yeah, when you're ọfọ Iran. Come on, one may till tomorrow. Only one year ọfọ of oh my chasing. The next people get play role Bukumaga. What when they get enthroned? Bukumaga get will let Tian enthroned. What will Bukumaga enthroned no operation? Even judicial pronouncements support what I am saying. Apart from the edit that I even have judicial pronouncement support. Then the one at Omo Apache will come and decorate it. The same thing with Omo. The same Obobi people they near 20. Ukwoji when a J was an old man lancha. No Obobi Pupandi Jofwa. Or 4 what I will know what I really got on Nigeria with this with Amo. The only way that watch is still there now. So always them running a lancha as a normal lancha such is the unity. Always the quite the real fan even on watch. As a normal the only thing we want about Obelan. And the whole ceremony, the whole respect, both living and burial, but that of the same. No focus in on. No focus the area fanamo, what the Noja, Mama. So it lies a confederating unit, united. Now you cannot strictly say India Boaga, strictly speaking, Kavandia was a norm, strictly speaking, because we have cohabited and mixed up. But I am a few leading in these various groups. Ndo mwa pashi sinanri bia. Why draw for is where we bia.
onye wetawa bụ obi ugwu currently one settle down no Umute and akpọwa ndị ụmụ akpali wabụrụ part of Umute. They have been subsumed into that place wabụrụzia Umute. So ka eze si bịa n'ala ya dụ. So every king must learn to pray and must know that the people he's praying for must be better than him. Whether you like it or not. That is what you have ordained, the sacrifice. That is the function of a king. And you must be careful of what you say. You must be careful about cursing people. Obi butana weloji nas na nke aga anwụ na nke aga amụ. Be careful about him. Ọ ga-asị na ka o chegherie. Ọ ma na ọ na-eme ife jọnjọ, but judgment is for God. Ya chegherie. Maybe a blend of fascination and curiosity, but I have always wanted to understand the dynamics of reincarnation and other related rebirths the Illah believes towards them. Ịnụ agwụ, ife mfụ n'ịnụ agwụ bụ na ụmụnye a ga-amụ mụpụta ikedo onye ya ga-anụ agwụ anwụgọ ụmụnye a ga-amụpụta ọ bụ na apa dị onye nke nwụrịfụ adị nkụ amụ ọfụ ụwa na-arụ ọ dị ya na-arụ ọ bụ na sị kaka pa na-ese dị ife dị n'ọwa kaka ose dị ife dị n'ọwa ọ ba jube ese ọ ba sị na onye dị n'ọnwa nụ agwụ ọ bụ na apa dị onye nụ agwụ a na-arụ dịkwa onye ọnụ agwụ a na-arụ ọ na-adị n'ọfụ ba ji emebe n'ọfụ ba bụ gbaba agwụ ọ gbabazi agwụ abasị na onye na onye na agwụ nwekwa onye a na-amụ kwa n'ọnwụ nwekwa onye a na-amụ ọ sị na onye ni nọ ya agwụ n'enu kịta ụmụ onye a ga-amụ kịta na ọsịa na onye ni ya nọ agwụ kpọba ya ọ bụrụ ya nọ agwụ onye amụkwa ọtọ n'ọrịa ọ na-arịa weta ọgwụ ọmụ ọmụ enwe isi weta ọgwụ nkenye ọmụ enwe isi weta ọgwụ ọmụ ọmụ enwe isi ọ basịkwa dị ga-eju ese onye nọ agwụ ọ jezi ju ese bụ dịka ndị na-agba afa ọbịa gba afa onye nọ nwanne ya agwụ maọbụ agwụ na-eme ọba gba ọsị na ọba agwụ na-eme onye nọ agwụ ọsị na onye nọ agwụ na onye unu ruo unu kpọba ya na oge kele ọbịa ụlọ bụ nne na nna ba kpọba ha na onye nne ya nọ ya agwụ na onye nne ya nọ agwụ papa onye nne ya nọ agwụ ọba kpọba ya okele anya kpọba onye nọ agwụ ọ bụ na ọ bụ dịka okporo bịa ije dị ka esi ema mbụ dịka okporo bịa ije dị na anụ dị nọ ya bụ onye agwụ wee jebe n'ọnụ ọgba nwa nwụrụ nnekwu jebe n'ọnụ ọgba beje wepụta ya bụ onye wefeta ya ka esi ema mbụ ekpe mbụ ọ bụ na ọ bụ dịka okporo bịa n'ụdị dịka okporogwu nọ onye okporogwu ya agwụ ba ga-eji ọnụ ọgba beje were iwe nnekwu gbuo ya n'ọnụ ọgba ba ji wefeta ya o ji wepụta okporo nọ agwụ ha mana ọ bụrụ dịka na okenye nọ agwụ n'ebe ọ bụ nwaanyị nke si were ọjị gọchi ọba were ọjị ba wee gọchi ya si onye nọ na mụ nọ agwụ ya bụ ka arụ dị ya mma ọrịa ọ na-arịa ọwa ka okele na mụ nọ agwụ ọba kpọba ya ọba wa ọjị na ọbụbata ọ bụ na esimesi dị ekpe walarị ọkpọbazi ya waparịkwa penye ọba parịa ọchịba ya osi na ọfụkele asị wọta na nke nọ agwụrụ ha ife na-eme o nwere reflections ndị mmadụ na-edepoziti tupu wanaba. The real reincarnation is another something, but the African man understand it in the periphery of ife na-emeni. Azukego no ya agwụ o treat women as na we do human value. Onwe oge waje ga-emebe wabana abuso ya asoba mebe ba before na akpọ mmadụ ịdapụta na chi enwere value for women as such na ngị onwe na-enwekọrọ value. So the influences of what the African man believe is not the main
something that operates. So if our own destiny is real. From my own being 81 years. So that no one na reincarnation or kilolo. In our something, if Fanny believe, onye nwuche, marife, mwezi bomota, okilolo, kanyi jalolo. Ife tupu ijeba afa, idika gbaluche, ijeba afa. Mana na igbaluche, ijekoro afa. Arụrụ nkete onwuche. Imarife bụ ni muolu. Abụ m mechanic, abụ m radio this thing. Okilolo bụzi onye ga-enwe ọ ga-adị very clairvoyant, clairaudience, ability to hear the phenomenon at the other side, bilocational, ability to be in more than a place at a time. Umofia with that fees to be able to move 2 a.m. or 3 to Uromi to go and represent Asaba division. Olishania 246 na nabutakwa oli ntimunya mebe ayelangbe. So that is real. Onye na-eme no deposit in the and na mmadụ na-abịa na choose ebo sigabia to quote with ife ndebe wa na-eme you but an experience even is still affecting you. Oh no. This was how I got a stray bullet for my curiosity. Oh no. Dika ko banje se ka se wotari ka na ko banje an ma se no banje bwa muso mako zon sa se no banje abra muso na o banje ra ka ka ne me ka lo se maka muso diche alo se diche lika do banje o mo fo ga fofo kita ne na ne bana fofo diko nya ga kono o se no nye no wo na mu ke na kife ne mani ya bu diko banje kita ne oria chini no kele gelu mo ne chori ozo mo ne chokele aba juba sa bunde mo an aso no banje do aba je potande divye ndi mali makaya diko banje aba je potawo aba pa sa na wa ga bomba je nko onye dibia ga mi kesi nebe ni kode nko wa ga bo banje ga na go na bro banje o se bu dibia je ga mebe no di nebe aba guba ni ebe aba gube oge mo nko guba no mo Obanje lu ato ko ba no ni me di mani wa we gubuta be wa no se abasa ogulu se be di bia ga manu elugo bode obasa bia ga wuri nkei akoge shine obu no onye mare kwa ni me aka webuta nya ko si ge we we o ga fufu oge mo kwa se ko wele na wona akwa se ni aburo banje mana atu obanje ka obu ona akwa wa sokateze bekata ona osu abu nke dibia la bobo njebe onwe fo ga mefu kana ojeba je weri nka osa mo onye mare nwe nke ndene wa obu no onye mare osa we bitanya ya mo obu no onye mare osa na ike no onye ndi ndene no anwugo kabi ike ndi na ndi ndene no adendo osa we bitana nke ndene no onye nwa na ma we bitana nke maka na anwugo ekudo simundo wa no banje. More seriously now, who is an Illah person? How would one know an Illah person? If Oborala, you get somebody now, onye bụ onye ala. Number one by Ikene. Maka na ka isi no ogbe no Illah ni. Ogbe no bụ na we Ikene ichiche. Then all gasa na nke Ikene. Ibata dịka na ime ụlọ anyị na-enwe onye wazụ bụ onye ala nsọpụrụ na-esite n'ụlọ anti n'ime ụlọ kwa ọnọ ọ ga na-alụ ọlụ tosi asị onye ala wazụ ifo ise nwata ndị ala dị then nke wekwetu onye ala wazụ
ọ ga-amasị m maka na nne azụwa o nwere nni ọdịnala ọ na-enwe ike isi m ya bụ onye wa azụ ọ bụ na dị n'ụlọ a ọ bụ na dị chọta ọ ga-asị ewu nwata ije ga-anụ ne na nwa onye ala ka ọ bụ na nne azụ and na ọ nakwa ibe diwe ọ ga-ebupụtakwa ya bụ ọzụzụ nne azụwa n'ebe o ji ije dị ya bụ ofu n'ime ife ga-eje mmadụ na onye eni na nwa onye ala dị n'enu azụ. Some persons might not share my view, but I tell you one thing. I believe Illah people are very good people. Onye Illah had a bui when obi for long. Gino onye Illah ike kpọchasị you today or why anything. Can I tell you? Mmadụ chipu na-azụ ebe si na ifro nwa azụka ego na ngeme nka ọsọ ya anwakwa iwe wede lukwa okpu. An average Illah person is a good person. I'm not saying there's no bad person there. An average Illah person too, ewa na afụ onwe wa n'anya. And the foundation Illah was built upon seniority. Illah dị eji egwu egwu. Ya bụ foundation jikọ Illah. Okay. Unu na-emewe niile na unu na-anụ ọgwụgwọ na onwe n'eta so ji kpọ iyi ife izu onye okenye na-abata n'ebu efe oge bụ ụzọ ọjọọ bụ ihe na onye bụ okenye si na ya mụ bụ okenye ọsọ iwe anyị ga-eji bụ ụzọ kpụọ eyi ka ipempe anyị risie n'iwe aka azụ ebe anọ kata ngị bụ nwe debe mebelebelebele bụ ụzọ were azụ weta n'ọnụ ife a ga-eti iwe tie aka n'ọnụ gbụpụta azụwa kịta nene ọ dị azụ n'ọfụ ọfọdụ nwee pee ele ebido worship bụ ego ọfọdụ small is coming to that point and wee bido rene amendment esie ike so na ekpele m ana m arịọ Chukwu na-arịọ ụmụaka wa onye ọbụla ejisi ike ka ebibekwa ka nna anyị wa ụmụ ife aja mara Illah mbụ ndị Illah na-adị contented with what they have. Ekpe mbụ na Illah tupu ị ga-eji pụtasị n'inwe ego ị ga-ekwuri ebe isi nwe ego anyị adịghị celebrate ego. Are you getting it? Even if every Illah person, good or bad, they self-satisfied. They are comfortable people. You know, comfort is not only when you have naira and kobo in your pocket. You know, you are satisfied as an individual. I spoke to the president of Illah Development Union, Obuenyi Tony Nwebu. I wanted to know what the future held for the Illah nation. When you come to join IDUN is Illah Development Union. Illah belongs to you, it belongs to me. Whatever happens in Illah that is good, it's not just me alone that will enjoy it. You're going to enjoy it also. So the benefit of joining the train is that we develop our community. Even if you're in the US, your parents are here, your brothers are here, your sisters are here. We get facilities for development to enhance our lifestyle. You may not be here to say, oh, I'm not on ground to enjoy it. But your relations are here. They will enjoy it. If there is security, your parents are safe wherever they are. If there's good education in town, your nephews and your nieces, they go to best schools. If the health center is also very good, your parents and relations will enjoy the benefit of a good health center. So it's not a matter of what will I gain. It is what shall we gain if we develop our community. What I'm doing is not for me as an individual. To the glory of God, I'm accomplished. There is nothing that I'm asking God for than life and health. But if I go to sit in my comfort zone and say because I'm accomplished, what about the next door neighbor? What about my cousins? What about my relations? So what we are doing is a community development, collective community development. We do it right, we enjoy it right. Okay? I will talk but if I go to my house and put on my Lister generator, enjoy my solar panel, I'll be enjoying it alone.
You know, everybody will enjoy it. The economy will improve. Okay? Businesses will come. When the economy improves, all daily income. At that point in time, it's not you, but all of us are enjoying it. When there is light, when our kids are educated, we reduce crime. All of us can sleep well. But if you don't improve their education or give them empower them, crime increases tomorrow. You that is in America, thinking that I'm safe, you will come home and face the challenges. So the earlier we all come together, there's no personal gain. It's a collective effort, collective energies, collective solution to the betterment of Illah today and tomorrow. That's it. Let us go back home. Tradition is not based on logic. Tradition. Not logic. Onye mefie gwa ni fo ma doro mma. Ngolize maka ofo bottle hot. Onye kan la in a day. Tata na obu na eweta na hot na ebe oge lugo tu. Obu nwekwa ndị bịa na esiwa na anọ m larị. Pika nji ga-eme. Ga-eme m mfusi eziokwu arapụ ma jekwu azụ okwu. See, who are you? Who are you abụrụ so ego nụ? Ebe ka esi bịa. So, onye ọbụla nọ n'obodo oyibo, ị nọ n'ụlọ, ị nọ n'ụlọ, ife nnarị ọ bụ jisi ike, ọ bụla afịa ka ị na-azụ, zụsie ike. Ezukwa oshi, egbukwa mmadụ, esokwa nwunye mmadụ. Ife ọbụla ị na-eme ọzọ, mesie ike. Maka na nna m gwa m na ife onye wepụ anya ka ibe eme na-echi ya. Okwu shi ine. Mana onwe okwu nna m na-agwa m na katakata abụrụ ebe iyo. Ọ bụ nkwa je kpọrọ arụ. Ọ dị ike ikwu gbadagbada gwuchesie mana o nwere nke ọ ga-ekwu bụ nke iji aka. Ya ka ị ga-eji rụọ ọrụ. Onye ọsọ ya werie onye ọ na-esọrọ ọ rapụa. Ọkpọkpa anụ. Ọ nwere ife nwe ikwu ụda na onye na-ọbụla dum kpekpele na-enye Chukwu ka ọ na-edukwa Illah as a whole ka o si edu anyị ka udo wee dị na nwa na-eje na ọ bụ ọganiru n'udo ha ka anyị chọọ wee onye n'isi nyedebe ya bụ arịọ ngarịọ onye ukwu na nweta ife oge mee m because udo mkpekpele na ife anyị chọbụ udo na nwere na-abịa oge n'ọbụla ifere na ya nwere ozi onwe nsogbu na ọ bụ udo na nwere ka anyị ga na-arịọ Chukwu oge n'ọbụla anyị chọrọ nsogbu ya jere onwe ya bụrụ ogwe ada ya n'osimiri ka ọganiru bụrụ nke anyị ọganiru na-abịanye anyị ka ọ bụrụ ebe laghachi onye isi ome ya nna ya mepụ ya enyi ya ka Illah bụrụ obodo a ga-eji na-ama atụ ya bụ ife nnarịọ Chukwu.